Good morning, all. And the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk it took to blossom. Today, we are that blossom. We are the earth finally speaking its own name through our voices. Quotes Anaisnin. A vibrant, electric, and resplendent morning to everyone gathered here. We stand together today at a magnificent threshold. We are not just here to discuss literature. We are here to witness a blossoming of consciousness. It is our absolute pleasure to welcome the esteemed chairpersons, researchers, and participants to this international conference on literature, ecology, and sustainability, Rethinking Human-Nature Relationship LES 2026, organized by the Departments of Tamil and English of SRCW in collaboration with Shanlax Publications, Madurai. We are truly honored to have you all with us. Today, we move beyond the page and into the planet. We embark on an incredible journey where knowledge meets nature, where innovations meets traditions, and where our collaborative voices become the heartbeat of a sustainable future. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துறை இணைந்து நடத்தும் இலக்கியங்களில் மனித இயற்கை உறவு குறித்த மறுசிந்தனை பற்றிய பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள். இலக்கியங்களும் படைப்பாளர்களும் இயற்கையோடு நெருங்கிய பிணைப்பு கொண்டவர்கள். பலவிதமான உயிரினங்கள், மலர்கள், மரங்கள், நில இயல்புக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை என இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வியலை பதிவு செய்து வைத்தது இலக்கியம். அத்தகைய படைப்புகளை மறுசிந்தனைக்கு உட்படுத்துவதும் மீட்டுருவாக்கம் செய்வதும் உலகிற்கு நன்மை தருவதாக அமையும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு அமைகிறது நமது இன்றைய கருத்தரங்கம். கருத்தரங்கின் தொடக்கமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாட மாணவிகள் லக்ஷிதா மற்றும் தீக்ஷிதாவை அன்போடு அழைக்கிறோம். நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறமியல்ந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. He who plants a tree plants a hope. He plants a love of others is good, beyond his own. He plants a joy that shall be sung by those who are yet to be born, quotes Lucy Larcom. As we rethink our relationship with nature, we move away from the static and towards the living. In a world of fleeting things, we choose to offer something that grows. To honor our guest, we present these living witnesses to our shared future. I invite Varsha, chairperson of the Literary and Fine Arts Association, to present a planter as a token of welcome to our principal, Dr. K. Chitra. Thank you, Varsha. I invite Mariam Shanas, Vice Chairperson of the Literary and Fine Arts Association, to present a planter as a token of welcome to Dr. Mahendran. Thank you, Shanas. நமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் எம் சேனாபதி ஐயா அவர்களுக்கு தமிழ் இலக்கிய பேரவை தலைவர் செல்வி ஆ சந்தியா அவர்களை தொட்டிச்செடி வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். நன்றி சந்தியா. சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் ரா இந்து அவர்களுக்கு தொட்டிச்செடி வழங்க தமிழ் இலக்கிய பேரவை துணைத் தலைவர் செல்வி தா சத்யாவை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நன்றி சத்யா. காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்றார் பாரதியார். இந்த உலகம் அனைத்து உயிர்களுக்குமானது.
பல்லுயிர் சூழலையும் இயற்கையின் சமநிலையையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்ட நம் கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு ஆங்கிலத்துறை தலைவர் முனைவர் மா ஆனந்தி அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். A very good morning to you all. Most respected principal of the college, Dr. K. Chitra, chairpersons of the conference, honorable professors, Dr. M. Senapati, Dr. M. Mahendran, and Dr. R. Indu, session chairs, coordinators, heads, faculty colleagues of the departments of Tamil and English, research scholars, and student participants from various institutions. On behalf of the departments of English and Tamil of Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women, I am greatly honored to extend my warm notes of welcome to you all for the one-day international conference on literature, ecology, and sustainability, rethinking human nature relationship. தமிழ் இலக்கியங்களில் மனித இயற்கை உறவு குறித்த மறுசிந்தனை. I place my foremost notes of gratitude to our esteemed management of the S.N.R. Sons Charitable Trust for their unwavering support, enabling us to conduct events and catering to new perspectives and exploring new avenues. I extend my warm notes of welcome to our beloved principal, Dr. K. Chitra ma'am, an able leader and a constant source of inspiration to all of us here. Her systematic planning and meticulous work culture have propelled the institution to the forefront, establishing it as a leading center of women's education in the city. I would also like to personally express my gratitude for her unwavering support and openness to the initiatives of the language department as a whole. And this has enabled us to explore new directions and rediscover innovative pathways each day. Once again, a very warm welcome, ma'am. I extend my warm notes of welcome to the chairpersons of the conference, Dr. M. Senapati, Associate Professor, Department of Rural Development and Agricultural Extension, Wolaita Sodo University, Ethiopia, Dr. M. Mahendran, Senior Scientist, Division of Wetland Ecology, Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, Coimbatore, and Dr. R. Indu, Associate Professor and Head, Department of Scientific Tamil and Tamil Development, Tamil University, Tanjavur. Warm welcome. Their presence has added more vibrancy to the event. In spite of their busy schedules, they have traveled from different parts of the state and the country to be with us today. We are fortunate and glad that they are here with us. I am filled with hope that the discussions extended by them, orienting towards the theme of the conference, will open new landscapes for research in future. I also extend my warm regards and notes of gratitude to Dr. Lakshmanan and team of Shanlax Publications Madurai for their untiring support in bringing out the book on time. We deem it a great privilege to collaborate with them every year. My respectful regards to the chairs of the parallel sessions, Dr. Arul, Associate Professor, Bishop Appasamy College of Arts and Science, Dr. Joshua Christopher, Assistant Professor, Bishop Appasamy College, Dr. V. Tamil Selvi, Associate Professor and Head, PSGR Krishnamal College for Women, and Dr. R. Kavita, Assistant Professor, Ratnam College of Arts and Science. I feel greatly honored to welcome the other heads, faculty colleagues from various departments for being with us here and accepting our invitation. My special notes of welcome to the under and postgraduate students, scholars and researchers from various institutions. I also extend my warm notes of welcome to the faculty colleagues of the departments of English and Tamil, without whose untiring efforts the conference of this dimension would not have been possible. I also specially welcome and mention the students and volunteers of the department who kept the wheels running at odd hours throughout the last month. In spite of their exams and busy schedules, they kept working tirelessly towards the arrangement. Thank you and welcome all. This one-day international conference on literature, ecology and sustainability seeks to foreground the vital role of literary discourse in reimagining humanity's ethical, cultural and ecological responsibilities towards natural world. By engaging with narratives, critical theories and interdisciplinary perspectives, the conference invites scholars to reflect on how literature can challenge anthropocentric worldviews and foster sustainable modes of coexistence. As Rachel Carson aptly reminds us, in nature, nothing exists alone, a truth that underscores the urgent need to restore balance between human progress and ecological integrity. Let us hope that these scholarly engagements contribute meaningfully in shaping a future
where cultural narratives support ecological balance, resilience, and a more harmonious coexistence between humanity and natural world. I welcome once again. Thank you. Thank you, ma'am. It is the wisdom of leadership that turns a gathering into a movement. I invite our pillar of support, Dr. K. Chitra, Principal, to share her thoughts and felicitate this August gathering. It's indeed a pleasure for me to be a part of this literary international conference on a theme which is of very, very crucial for the world at large. Let me at the outset congratulate the Department of Languages, English and Tamil, for connecting literature to sustainability. A big round of applause to them. Thank you for joining me. So it requires a lot of innovative thinking to connect the literature with the sustainability, ecology, environment and sustainability when the world at large is facing lot of climatic dilemmas in terms of unforeseen rain, storms, floods, tsunamis. And even in today's newspaper, if you see, it says that the rains are expected at unexpected time. And this is bringing a lot of havoc to the lives of people. In terms of loss of billions and trillions of US, $39 trillion is wasted. In terms of the GDP growth, we are also witnessing a lot of losses. To the tune of 2 to 3% of loss in GDP is happening because of this ecological and sustainability and ecosystem. I'm sure the guests on the dais will be throwing a lot of light on this. I join the head of the department in welcoming Dr. Mahendran, Dr. Sethupathi and Dr. Senapati and Dr. Indu for being present in this particular conference. It was very disquieting for me to read that 1 million species are going to be extinct from Earth thanks to all the industrial pollutions and pollutions created by us, not only by industries but each and every one of us. What is there if the 1 million species is going to be extinct? How are we going to affect it? Now, we all know the butterfly and cosmic effect. Somewhere a little butterfly is flapping its wing and it is going to have its repercussions throughout the world. So this 1 million species is going to be playing havoc in the extinction of 1 million species is going to play a great havoc in the life of each and every one of us collectively. So at this juncture, this literature international conference about rethinking humanity and nature's relationship in terms of ecology, sustainability will create a seed of thought in the minds of the future generation of the nation and the world at large. India is known for its economic dividend, meaning to say that the younger generation are the highest in our country, earning in people who are in the earning age. So if you think rightly, if you think properly, because we are also the country which is leading the world in terms of population. So 60% of the population in India is belonging to the younger generation. You are the Gen Z or Gen Alpha, or like whatever you call by yourself. If you think it is possible to bring a change in the ecology and sustainability, which will be prosperous to the world at large, not only to you, to our country. And most of the crowd here are women. If women can think and then implement it, there could be a change in the life of the family, which will be at large impacting the economy and the society and the world at large. இது மார்கழி மாதம். நிறைய பேர் வந்து திருப்பாவையெல்லாம் படிக்கலாம். It is not related to religion, I am telling you. Even the gods themselves said that மாதங்களில் நாள் மார்கழி அப்படின்னு. ஸோ அதில் இருக்கிற திருப்பாவையில் ஆண்டாள் பாடியிருக்கிற பாடல் எது, பாரதியார் எடுத்த பாடல்கள், திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள் எதில் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் இந்த நேச்சரோட இயற்கையோடு ஒன்றின ஒரு பாடல் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பேர் படிப்பீங்க தெரியும், அவேர்னஸ் இருக்கும். மார்கழி திங்கள் அதுலேயுமே வந்து she has told about the month, மதிநிறைந்த நன்னாள், she has told about the month. And திங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து, there also she is talking about the nature, how it is important. Unless if the rains are there, nothing can sustain. So Thiruvalluvar also has put lot of couplets related to this nature. அது இல்லாமல் எதுவுமே சஸ்டெயின் ஆக முடியாது.
So whether we don't have to talk about English, Tamil, religion, literature, but any culture, whatever it is, unless we worship the nature, we do some efforts to sustain the nature, our lives are closely tied. We are not away from the bioecological system. Our sustenance will be a big question mark. Today, in the deepest part of Atlantic and Antarctic Ocean, where human beings are not able to reach, the fish is having plastic, microplastic in its stomach. We have not even reached there, but how did the microplastic reach there? So we have to look at ourselves in the mirror for this events happening. So let us be a part of this conference, not just as passive audience, but of active listeners and active contributors. Think about what we can do as an individuals, as a society, as a culture, to ensure that the next generation, our generation, the people of all of us sitting on the dais, we have been blessed to live in a clean environment where we are not carrying the oxygen behind our back. But I don't know about the future. எவ்வளோ பேர் உங்களோட ஜென்ரேஷனில் எப்படி வாட்டர் பாட்டில் சுமந்துட்டு இருக்கோமோ அது மாதிரி ஆக்சிஜன் பாட்டில் எவ்வளோ சுமந்துட்டு இருப்போம்னு தெரியாது. டெல்லி இஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் the pollution it is there. They are talking about burning this, that, etc. of paddy fields. But every place, they say that Coimbatore is blessed for the benefit of all the guests who are from outside. Coimbatore is blessed to have pure air, and also the people who live in Coimbatore are having a longevity which people in other parts of India are not having, because of the pure soil and pure water and pure air. But how far it is pure, how long it will be pure, lays in the hands of all of us, not only you. And our lifespan, we have enjoyed the maximum with all the purity of all the environmental aspects. But what about you and your next generation? If you don't want to carry oxygen bottles behind your back for breathing, and masks are not in the movies only. It is going to be happening full-time mask and full body mask to protect yourself from the sun's rays and from the lack of oxygen. These are not distant future. This is going to be the reality in a short while if we are not going to take an action. Already we are late. If you are not going to act, if all of us are not going to act, this will be the troublesome reality of the future. So let us think together like how we can avoid this, how we can contribute to the sustainability of our nation and world at large, and how we can create an environment which is going to be a fruitful world for all of us to live happily and peacefully. Of course, we have only one world to live in. Mars and all, they are doing research, but we don't know how far it is going to realize. Whether it will be realized in our lifetime, we don't know. So let's take stock of the situation. Let the paper not be presented only from the theoretical part of view. What is the point of learning and what we can do to implement it has to be deeply thought about. And I wish all of you great learning today and great at least one point of implementation. What you can implement in your daily life. Maybe it is closing the tap, getting the water in a tumbler for brushing your teeth, or switching off the lights and fans whenever you go out. Whatever it is, all of us can do something. Our part to save the environment and be sustainable, like carrying the bottles and not doing the plastics anymore. So all that small points, but will have a large impact. I wish you all the very best. Thank you. Thank you, ma'am. Books are the mirrors of the soul, but a book on ecology is a window to our survival. Today, we open that window. Distinguished guests, we are now at a pivotal moment, the unveiling of a milestone in our ecological journey. This volume is not merely a compilation of articles, it is a roadmap for a new human-nature relationship. It represents the collective heartbeat of researchers who believe that literature can save the planet. This fruition is the result of the conjoined efforts of our Tamil and English departments and Shanlax publications. நம் அடுத்த தலைமுறையும் இந்த பூமியில் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும். அவர்கள் வாழும் உரிமையை பாதுகாக்க மனிதர்கள் இயற்கை வளங்களையும் சமநிலையையும் பாதுகாத்து நிலையான வளர்ச்சியடைய முயல வேண்டும் என்பதை ஆய்வாளர்கள் தங்களுடைய கட்டுரைகளின் வழியாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். தற்போது கருத்தரங்க நூல் வெளியிடப்பட உள்ளது. May I request the dignitaries to grace the center of the stage for the release of a conference publication, Narratives of Nature, Literature, Ecology and Sustainability.
Thank you, dignitaries. To move forward with our first session, I invite Ms. Niveta G., Assistant Professor, Department of English, to introduce Senior Scientist Dr. Mahendran M. And set the stage for the presidential address. Greetings to everyone. It is my privilege to introduce the chairperson of the day, Dr. M. Mahendran. Dr. M. Mahendran obtained his master's degree in zoology from Bhadhidasan University, Tamil Nadu. Subsequently, he continued his PhD program at the Delhi University, New Delhi. In the year 2010, he was awarded the doctorate degree for his research work on comparative field on the ecology of cormorants in the Delhi region. After his PhD, he continued as a scientist at the Center for Environmental Management of Degraded Ecosystems, University of Delhi, New Delhi. Then he joined SACON as faculty in the Division of Wetland Ecology from May 2011. He is a recognized PhD guide of Bharatiya University, Coimbatore. He published his research findings in many research works, conference proceedings, book chapters, and delivered several popular science talks at various forums. So we welcome you to the conference, sir. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm introduction. It is now an absolute honor to invite our esteemed guest, Dr. M. Mahendran, Senior Scientist, Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, to deliver his presidential address. Again, very good morning to all. Let me see a smiling face. That's very important. Okay. Good morning to all. And before I start, let me thank Madam. Thank you very much for inviting me. And I thank again the management and the teachers. And they brought wonderful publications. And I was also inside. I'm very happy to be inside. And with this, let me start. How I'm going to start? Madam has conveyed many of the things, right? What to do, what not to do, what you want to face in future, what the problems you're going to face, how you want to manage, many things. Yes, test everything. And let me take you to a bit. I'm going to take only 10 minutes. I'm going to throw you 4 important points, okay? Naal vishayam da. And let us try, because this is a thing which is going to connect Tamil, English. The two are different languages. One is a very old language and established well, and it is continuing, is evolving. Negridini, plastic. It's evolving. It's an evolving language. Okay, Tamil. Because it's changing. And the other one is in English. It has come very late, but it is established well into academic circles. Medical circles. Surgery, English one, and it is collected information from Latin, Greek, so the two languages. These two languages has interesting gems inside, all right? But let me focus the language which most of the mother tongue is Tamil, right? And I want to show you certain important few facts. I'll try to connect the ecology. You know what is ecology? That's a question I was asked when I was appointed for a scientist post in Coimbatore. So, but I explain a different way. The ecology is, all of you know, right? It's interaction between living and non-living things. Living things, we know how to really classify: birds, animals, plants, fishes, everything, right? What about non-living things? How will you classify them? For your information, I'm telling you, Tamil is not a language. It's a science, evolving science. Systematically, things were put in right order. Let us take the very oldest literature in Tamil. Which is the oldest one? Sangam. Okay, very good. Sangam from another one. The thing on your hand. Or grammar book book? Exactly. Tulkapyam. Can you go to the slide, please? I have 5 slides. Don't worry. Don't get afraid. Yeah. Tamil Ilakkanam. Tulkapyam. If you have a time, don't read for exam point of view. Throw away the exam inside the dustbin. Okay? Just for yourself, for you to keep you happy, read some book. Okay? If you have a chance to read the Tolkapiyam, read that. You also know about, it is divided into 5 vagaigal, right? Eduthu, Sol, Porul, apra? Ani, okay. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் 4 தெரியும் எழுத்துனா தெரியும் ஆனா இல்லையா based on sound they have classified. Okay? குரில் நெடில் குரிலும் நெடிலும் இணைந்தா என்ன வரும் உயிர் பிறக்கிறது இல்லையா
it's a lively language. There's no other language in the world has this kind of உயிரும் மெய் உயிர்மெய் என்பது உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் இணைவது அப்படிங்கிற there is no such thought, there is no language. If you take other languages, there are certain matras. We don't have a matras, we produce the things. Okay, that's called Tamil is a, that is how Negri, I was telling, right? Plastic பேர் என்ன, computer பேர் என்ன, kanini, whatever the things come, Tamil is going to really produce all those words for you. It is an evolving language, okay, because of the liveness inside the language. All of you know all these things, but there is a third thing called பொருள், right? If I ask you what is பொருள் means, யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் குயிக்கா. I don't have a time, madam is also waiting. அகத்திணை புறத்திணை அதோட நம்ம கிளாஸ்ல முடிச்சிருவாங்க. அகன்னா உங்களுக்கு தெரியும், புறம்னா தெரியும், முடிச்சிருவாங்க இல்லையா? But I'll tell you, in ecology what we do is quantification. We quantify everything, okay? The quantification, இப்போ time and space எப்படி quantify பண்ணாங்கற மட்டும் சொல்லிட்டு நான் என்னோட உரை முடிச்சுக்கிறேன். All right, let's see that how they quantify the time. If you ask us ecologists, we'll go and see it's a morning time, evening time, winter time, summer time. That's what we can classify. Post monsoon, pre monsoon, இப்படிலாம் classify பண்ணலாம். But this has been very beautifully done in our Tamil. It is available in grammar book, okay? Here I'm not trying to tell you new things, but I'm asking you to appreciate the beauty. The more you appreciate, ரோஜா பூ என்னன்னு கேட்கல நான், ரோஜா பூவை பாருங்கங்கற. That's the difference. ரோஜா பூ என்னன்னா அது சயின்ஸ், ரோஜா பூவை பாருங்க, ஃபீல் பண்ணுங்கங்கற. It's a subjective experience, okay? So the third one is பொருள். பொருள்ல next slide please. They classify the time into two things. பெரும்பொழுது சிறுபொழுது. பெரும்பொழுதுனா என்னன்னா இயரை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. டிவைட் into 6 things, 2 months. Can you imagine this? படிங்க பார்க்கலாம் யாராச்சும். இளவேனில், இளவேனில்ங்கிறது starts from April. ஏப்ரல் மையில் பாட்டு இருக்குல்ல, எஸ், they felt it. எப்ப 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2 மாசமா பிரிச்சிருக்கிறான் இளவேனில். நெக்ஸ்ட் ஒன் முதுவேனில். முதுவேனில்ங்கிறது ஜூன் ஜூலை, ஆடி காத்து அடிக்கும்ல அந்த டைம், ஓகே. கார்காலம், எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் கூதிர்காலம். கார்காலம், கூதிர்காலம், ஓகே. That's it. That is between September to November. முன்பனி. இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குது? முன்பனி காலம், ஓகே. டிசம்பர் டு ஜனவரி பின்பனி காலம். தெரியுதா? You see how beautiful Tamil is. Ecology எப்படி பக்கத்துல கொண்டு நிறுத்திட்டேன் இல்லையா? நீங்க சம்மரை தட்டி கேட்டா சம்மரும்பான், குளிர் தூங்கி போர்வை தூக்கி படிச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப வின்டரும்பான். இதுக்கு இடைப்பட்ட மாசம்லாம் தெரியாது, கேட்டா தெரியாது. பட் they have classified, and I'm telling you, people also responded to those months. மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, மார்கழி திங்கள், மார்கழி மாச குளிர்ல அந்த ஆண்டாள் என்ன பறவை காலங்காத்தால எந்திரிக்கும் அப்படிங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க ஒரு யூடியூப் வைரல் கூட ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்துச்சு, ஓகே. கரிச்சான் குருவி பத்தி. அது எத்தனை மணிக்கு திரும்ப எந்திரிக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். somebody was telling 3 o'clock. Yeah, 3 o'clock, okay, beautiful. 3 மணிக்கு எந்திரிக்கும். அப்ப அந்த ஆண்டாளம்மா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சிருப்பாங்க? சாதாரண விஷயம் இல்லையா? All right, so it is there. பெரும்பொழுது என்பது it is classified in Tamil 2000 years back. How rich we are, okay. நம்மளை பத்தி பெருமைப்பட்டுக்கணும். நம்ம கம்ப்யூட்டர் இல்லாத காலத்துல, ஒரு தெர்மோமீட்டர் இல்லாத காலத்துல, what is required is your idea, the brain. The brain is a wonderful thing. Other they have utilized it, they have classified it. Next one please. பெரும்பொழுது. சிறும்பொழுதுன்னு ஒன்று இருக்குமா இல்லையா? Again they divided the day. ஒரு நாளைய ஒரு வருஷத்தை பிரிச்சாங்க இல்லையா, டேவை பிரிச்சிருக்கிறாங்க பியூட்டிஃபுல்லி. வைகரை, வைகரை இஸ் மார்னிங், சார் சொன்ன 2 மணிலிருந்து 6 மணி வரைக்கும் வைகரை, ஓகே. அதாவது 24 hours இருக்கு இல்லையா? இந்த 24ங்கிற வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். I'm going to complete my talk, don't worry. 24ங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம்? 24 மணி நேரம் இல்லையா? இது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப அழகாக பிடிச்சிட்டான். யாரு? the person who wrote. அவர் யார் எழுதுனது? கிராமர். அவர் ஒரு லாங்குவேஜ் வருதுன்னா கதை ஆரம்பிச்சு அப்பதான் கடைசி தான் கிராமர் வரும். பட் we have the book grammar. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி பல கதை இருந்திருக்கும் இல்லையா? how old Tamil is, okay. so அதுல they classified the day into 4 hours. 4 6 24
24 நம்பர் வந்துருச்சா? 4 ஹவரை பிரிச்சான். மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் வைகரைன்னு வச்சான். அதுக்கப்புறம் காலையில் 6 o'clock to 10 o'clock விடியல். ஓகே, 10 to 2 நண்பகல், 2 இருந்து 6 வரைக்கும் ஏற்பாடு, 6 இருந்து 10 மணி வரைக்கும் மாலை. ஓகே, 10 இருந்து ராத்திரி யாமம். இந்த வார்த்தை யாமம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ சீன் தி ஃபிலிம்? இப்போ ஒரு ஃபிலிம் வந்துச்சுல, குதிரையில் வருவான்ல, என்ன மேடம், என்ன சாங், என்ன ஃபிலிம்? எனக்கு ஃபிலிம் மறந்து போச்சு. எனக்கு மணிரத்னம் ஃபிலிம். பொன்னியின் செல்வன் 2ஆம் ஜாமம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மீட்டிங் நடக்கும்ல, யாமம் ஜாமம் ஆயிருச்சு. நத்திங் எல்ஸ், சேம் கான்செப்ட். ஓகே, அண்ட் எவ்ரி 4 hours இஸ் டிவைடட் இன்டு, ஆக்சுவலி அகெயின் 24 எடுத்துட்டான். இந்த 24 seconds ஒரு நாழிகை. ஓகே, இந்த 24 seconds இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு 60 times பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன், என்ன ஆயிருது? 4 hours ஆயிருது. 24 minutes ஆயிரும். 24 minutes 10 times பண்ணால் ஒரு entire 4 hours ஆயிரும். How beautifully the 24 has been used by Tamil people. அதை படிச்சு பாருங்க. It's very simple. Seconds 24 times. ஓகே, ஒரு வினாழிகை செகண்ட்ஸ். இந்த 24 செட் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு 60 முறை பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட், அதை வந்து 10 times பண்ணீங்கன்னா ஒரு 4 hours வந்துடும். ஆல்ரைட், how beautiful is there? டைம் ஸ்லாட் இருக்கு இல்லையா. நெக்ஸ்ட் ஒன், அண்ட் லேண்ட். இப்போ லெட் மீ கம் டு a bit of science and I'll complete. இப்போ டைமை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன் நான் பார்த்ததே இல்லை இக்காலஜியில். I went to all serious இங்கிலீஷ், ஜெர்மன், கிரீக் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன் யாரும் கொடுக்கல. மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் இருக்கும், சம் டைம் இருக்கும், இவ்வளோ மைன்யூட் டைமிங்கில் செகண்ட்ஸில் சொன்ன தமிழன். another thing, I was reading a book of மு வரதராசன். யாருக்கு தெரியுமா? எஸ், he is a vice chancellor and a very good Tamil scholar. அவர் எழுதின புக் இருக்கு, தமிழ் இலக்கியம். கை கொடு, கிளாப்படி ப்ளீஸ், give a big hand. படிச்சிருக்கியாமா நீ? படிச்சிருக்கியாமா? வெரி குட். அந்த புக்கு அருமையான புக்கு. எப்பாச்சும் இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறப்ப, இப்போ ஆன்லைன்லேயே இருக்குது, இட்ஸ் டவுன்லோடபிள். ஜஸ்ட் திருப்பி பாருங்க. he has written a plenty of information. அதில் அவர் சொல்கிறாரு, பின்ன கணக்குன்னு ஒரு கணக்கு இருக்காமா. what is that? fractional multiplications. it goes into, வெள்ளக்காரெலாம் தோற்றுருவான், அவகாட நம்பரில் அதுக்கு பின்னாடி பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் இப்போ 10 to the power minus 23 பின்னாடியெல்லாம் போகும்போது இருக்கு. the size of an atom அரைக்கி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கான். they systematized. இதுக்கு டைம் இல்லை, I'm just skipping off. I'm telling you the mathematics, science in literature. I'm not bringing it any from laboratory. நான் laboratory கதை அடிக்கல, நம்ம தமிழ் புஸ்தகத்தில் இருந்த இலக்கண நூல்னு சொல்லுது அது. all right, then திணைகள் இருக்கு இல்லையா, 5 திணை. land again is divided, you know very well. முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. the last very interesting, பாலைன்னு என்ன? டெசர்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கா? யாரோ சொல்லுவாங்க, முல்லையும் முறைமையில் தெரிந்தால் அதுபாங்க. பட் கேன் ஐ டெல் யூ ஒன் திங், தமிழ்நாட்டில் ஒரு டெசர்ட் இருக்கு தெரியுமா? அது சும்மாவே எழுதி வச்சான். அஃப்கோர்ஸ் ஐ அக்ரி வித் யூ, முறைமையில் தெரிந்தால் பாலை இருக்கலாம் மேபி, பட் தேர் இஸ் அ சர்டன்லி அ டெசர்ட். யாரை பார்த்துருக்கீங்களா? கை தூக்கும். யாரும் பார்க்கலையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது வந்து தமிழ்நாடோட மேப், சதர்ன் மேப். கீழே ஒரு பவுண்டரி. ஓகே, அதில் அந்த சப் கலராக தெரியுதா? இந்த லைட் இஸ் தேர், இட்ஸ் நாட் விசிபிள். பார்த்துருக்கீங்களா? தெரிக்காடுன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? தூத்துக்குடி பக்கத்தில். எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? வெரி குட். கிவ் அ பிக் கிளாப் டு தீஸ் 3-4 girls, 5-6 girls. கிரேட். அந்த தெரிக்காட்டில் மண் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அந்த செம்மண் ஃபுல்லாக பரவி இருக்காங்க. இங்கே போனீங்கன்னா யூ ஃபீல் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் இன் தமிழ்நாடு, யூ ஃபீல் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் ராஜஸ்தான். நான் பார்த்துருக்குறேன். அந்த மண்ணில் வந்து geologically speaking, it has a fossil record. Paleontology saying the sand is derived from கடலில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட. கடல்ல இருந்து எப்படி வந்திருக்கும்? அதெல்லாம் I leave it to you for you to think. It's a wonderful thing. Okay, and it has a fantastic ecological evolutionary component. தமிழ்நாட்டில் அது ஏன் நிலம் உருவானதுங்கிறதை நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம். லிட்ரேச்சரில் நீங்கள் பாட்டுக்கு என்ன வேணால் கதை அடிக்கலாம். இப்படி சயின்ஸ் வச்சு கதை அடித்தா சூப்பர், அதான் லிட்ரேச்சர். கதை அடிக்க தெரியணும் இல்லையா? நாங்கள் சயின்ஸுக்கு பர்ஃபெக்டாக வி ஹேவ் டு ஸ்பீக். பட் whereas you have a liberty to use the language to spin around and move around, get and show the same true facts இல்லையா? அதை பாருங்க. இந்த நிலம் வந்து முக்கியமான நிலம்.
நான் இது ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வழக்கம் போல் எனக்கு கிடைக்கல. அது வேறு விஷயம். வி ஹவ் டு ஒரு நாளில் கிடைக்காது. why I'm trying to say this thing, ஒரே நாள் எதுவுமே கிடைக்காதுமா. எதுவுமே ஈஸியாக வந்துச்சுன்னா அது வந்து இட் இஸ் சம்திங் போலி. ஏதாச்சும் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு தராங்கன்னு வைங்க, நெவர் பிலீவ் இட். அது பர்டிகுலர்லி ஐம் ஹாப்பி டு டாக் டு விமென்ஸ் பிகாஸ் ஐ லவ் மை மதர், ஐ ஹேவ் அ பியூட்டிஃபுல் டாட்டர். I like both of them. I'm living the life in the earth for both of them. All right. அதுக்கு என் ஒய்ஃப்காக நினைக்காதீங்க. பட் that's a different thing. This is a different thing. Okay. My daughter is always a daughter because இங்கே இந்த தமிழ் யார்ட்டிருந்து கற்றுட்டேன் நான். என் பொண்ணுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப அவன் எனக்கு கை காமிச்சிட்டான், உனக்கு படிக்க தெரில, நீ சரியாக படிக்கலன்னா. ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் அகெயின், ஐ ரீரீட் இட். தன்னகரம் ரன்னகரம்னா எனக்கு தெரியாது. பொண்ணுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப எனக்கு புரிஞ்சது என்னங்கிறது. லக்கிலி தீஸ் டேஸ் வி ஆர் லிவிங் ஆன், மேடம் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்டு. ரீல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நிறைய பேர் தமிழ் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க, நிறைய ஆர்வலர்கள் இருக்கிறாங்க. அது மேலே படித்தேன், சொல்லி கொடுத்தேன். நீங்களும் பாருங்கள். We are really running out of time. Next one, last one. Okay, I'll tell you only one thing. Some good girl, come on. Mama, தமிழ் தெரியல, நல்லா படிப்பில்லை, அது படி. அது மேலே இருக்கிறது படி. Sorry, I'm here is also there. Beautiful. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான போயம். இது என்ன தெரியுமா சொல்லுது? ஓடும் நீளம். இது வந்து பித்தாகரஸ் தியரம் படிச்சிருப்பீங்களா? a square plus b square is equal to 2a, sorry, a square plus b square equal to c square. இல்லையா? இந்த 3 ஸ்கொயரையும் 4 ஸ்கொயரையும் மடிச்சா என்ன வரும்? 5 ஸ்கொயர் வந்துடும். அதை பியூட்டிஃபுல் அந்த காலத்தில் எழுதி வச்சிருக்கான் பாருங்க. ஓடும் நீளம், ஓடும் நீளம், இந்த கீழே நீளம் இருக்கா இல்லையா? ஓடும் நீளம் தன்னை 8 கூறாக்கி 4 8 டிவைட் பண்ண எவ்வளோ வரும்? 4 டிவைட் பண்ண 1 வருமா? அதை பாதி டிவைட் பண்ண 0.5 வருமா? அப்போ 4 8 டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா 0.5 வருமா? ஒரு 0.5 மட்டும் தூக்குச்சுன்னா 3.5 இருக்குமா? அதை வச்சுக்கோங்க. மேலே 3 இருக்கா? கூறிலே 1 தள்ளி அது தள்ளிட்டோம், ரைட்டாம்மா? அடுத்தது குன்றம்னா மேலே நிற்குது இல்லையா? அந்த 3 பாதி ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வரும்? 1.5 ப்ளஸ் 3.5 எவ்வளோ வருச்சு? பஸ் கதம். பித்தாகரஸ் தியரம் இஸ் தேர். அவர் வருவதற்கு முன்பே எழுதப்பட்ட நம்ம தமிழ்ல தான் இருக்கு. ஆல் ரைட், ஓகே. ஸோ த சயின்ஸ் நாலேஜ் இஸ் தேர் வித் அஸ். இட் இஸ் தேர், இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். அண்ட் பர்டிகுலர்லி யுவர் தமிழ் கம்யூனிட்டி பெருமைப்பட வேண்டும். அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதிலும் தெரிஞ்சோ தெரியாமல தமிழ் கம்யூனிட்டி பிறக்கிறது புண்ணியம். பிகாஸ் இட் கேரிஸ் a huge amount of knowledge, personal experience. How a knowledge become great knowledge? Experience. How the experience comes? It has to go through series of generation of people. இல்லையா? அவங்க சொல்கிறதுல இப்போ நாங்கள் உளறிட்டு போகிறோம்ல, இது மாதிரி எத்தனை உளறுகளில் கேட்டிருக்கோம் தமிழ். அப்போ அது நெளிஞ்சு வளைஞ்சு ஓடையாகி ஸ்ட்ரெயிட் ஆகி ஸ்ட்ரென்த் ஆகி அப்படி வந்துருக்கு தமிழ் லிட்ரேச்சர். We have fantastic things. Read it sincerely. That's what I would like to tell you. There's a great science. சயின்ஸ் தனி, எது தனி இல்லை, எல்லாம் ஒன்று தான். எல்லாம் ஆமாம். ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு தான் சொல்லணும். பசங்களுக்கு சொல்கிறத விட உங்களுக்கு தான் சொல்லணும். யூ வில் பி மோர் ஆமாம், நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். பெண் சக்திங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஆண் சக்தின்னு எவனா சொல்கிறானா? இல்லை, அவனே சொல்ல மாட்டான். ஃபெர்டிலிட்டி இஸ் கனெக்டட் டு விமன், பவர் இஸ் கனெக்டட் டு விமன். ஓகே, ஸோ with this next one, I think done. Okay, thank you. With this, and thanks for everybody, ma'am, for every one of you giving the opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Mahendran, for the profound and commanding address. Your perspective as a scientist woven into our literary discourse has truly set a visionary tone for the conference. We are deeply grateful for your presence and your enlightening words. To mark this memorable event and to express our gratitude and appreciation, we would like to present a memento to the chairpersons. I invite Dr. K. Chitra to present Dr. Senapati M. with a memento. I invite Dr. Chitra to present a memento, Dr. M. Senapati. I invite Dr. P. Selvi to present Dr. Indu R. with a memento. Thank you, ma'ams.
நாம் உயிர் வாழ தேவையான அனைத்து வளங்களும் நிறைந்தது நம்மை வாழ வைக்கும் இந்த பூமி. மனித மைய சிந்தனைகளோடு தொடரும் செயல்களின் விளைவாக காலநிலை மாற்றம், இயற்கை பேரிடர்கள், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு போன்ற பேரபாயங்களுக்கு இடையில் இந்த உலகம் சிக்கித் தவிக்கும் நிலையில் சுற்றுச்சூழல் குறித்த ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை இலக்கியங்களின் வாயிலாக அணுகும் நமது கருத்தரங்கில் நன்றியுரை வழங்க தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் ப. செல்வி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனமீன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் சிறிதளவு நலமேனும் கிடைக்கும் என்றால் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்ற பாரதிதாசனின் வைர வரிகளை வணங்கி என்னுடைய இந்த நன்றியுரையை துவக்குகின்றேன். தமிழ் இலக்கியங்களில் மனித இயற்கை உறவு குறித்த மறுசிந்தனை எனும் சர்வதேச மாநாட்டிற்கு அனுமதி வழங்கிய SNR அறநிலையத்தின் நிர்வாகத்திற்கு எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எம்மை பல்வேறு வழியிலும் ஊக்கப்படுத்தி இந்த கல்லூரியின் நலனையே முழுமூச்சாக கொண்டு செயலாற்றும் எம் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் கி. சித்ரா அம்மையார் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. எத்தியோப்பியாவின் ஒலட்டியா யூனிவர்சிட்டியின் கிராமப்புற வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண் விரிவாக்கத்துறையின் மூத்த அறிவியலறிஞர் முனைவர் எம். சேனாபதி ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் இவ்விழா சிறக்க உதவி புரிந்த ஐயா அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. மற்றும் சலீம் அலி நினைவு பறவையியல் மற்றும் இயற்கை வரலாற்று மையத்தின் முதுநிலை அறிவியலறிஞர் முனைவர் மகேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. நன்றி ஐயா. தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் துறை தலைவர் மற்றும் பேராசிரியர் முனைவர் இரா. இந்து அம்மையார் அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. இரு துறையும் இணைந்து இம்மாநாடு சிறக்க உதவிய ஆங்கிலத்துறை தலைவர் முனைவர் ஆனந்தி அம்மையார் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் உளமார்ந்த நன்றி. பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இம்மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்து கட்டுரை வழங்க உள்ள பேராசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் ஆய்வு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உளமார்ந்த நன்றி. மற்றும் சான்லாக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சரியான நேரத்தில் புத்தகத்தை பதிப்பித்து வழங்கியமைக்கு லக்ஷ்மணன் ஐயா அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றி. இங்கே கூடியுள்ள அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இயற்கையை பாதுகாப்போம். தற்போது தேநீர் இடைவேளை. தேநீர் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் அனைவரும் இதே அரங்கில் சந்திப்போம். We will now break for tea for 15 minutes. Refreshments will be provided outside the seminar hall. I request all the participants to assemble in the seminar hall at 11 for the plenary session. UG participants from SRCW, kind attention. You may leave for your break, and the classes scheduled to come back for the plenary sessions, please be on time at 11 to the seminar hall.